Thuolo machielo majaber mar wuotho loso mondo warom kanyakla ka wawinjo chenro mar Migago, kama bende wakelo ni weche manyien achiel kachiel e Ramogi TV. Kapok wakelo ni weche adimba, wawinjane mago mwamiyo pek. Ng'eto mar bura jonek mag Wile Kimani kod jomoko ariyo ochor nyime nyaka tarik 3 dwe mar 2 higa manyien. Jatend Migago mar pur Mithika Linturi obago romo kod gavanas e wi chal mar pur e pachoka. By connecting the Kenyan coast Middle East, the travel time is effectively reduced, thereby making Kenya one of the most attractive destinations for the Middle East. Piny Kenya orwako ndege mokwongo mawuok Mombasa achiel kachiel nyaka e piny Dubai. Machiegni nyinga Milton Ochieng. Do choro mbele ng'eto mar bucho bila adek kod japiny moro achiel mitudo kod nek mar okil Kamaloka Wile Kimani, jal manochung'ne bura Josephat Mwendwa kaachiel kod jariemb nyamburko manoting'o gi Joseph Muiruri. Ng'eto no chor nyaka tarik 3 dwe mar 2 higa manyien. Apisa mag obila Frederick Oleleliman, Stephen Cheburet Morogo kaachiel gi Sylvia Wanjiku Wanjohi kod jal mane miyogi maling' Peter Ngugi Kamau ne oyudi gi keth mar nego ji adekgo. Mosenindo Mwendwa nomako bura ne obila Leliman, gima doho ne oyango ni ema nomiyo obila no ne dwaro nego jalo. Obila moko ariyo, Stephen Cheburet kod Sylvia Wanjohi, bende ne oyudi gi keth makamano kuom konyo Leliman mako, geng'one, nego kod wito ringre ji 3 manothogo. Nonro matut manotim e simbe obila ariyogo Frederick Oleleliman kod Stephen Cheburet Morogo oketo gi kuonde duto mane mosenindo ne okale kapod gi ngima chieng' tarik 23 dwe mar 6 higa 2016 nyaka kama nokwanyie ringre gi jumbe 2 tok kane onegi mogik. On the 3rd of February, I also say something about that vehicle. So I wish everybody a very good time, holiday time. For those who celebrate Christmas, happy Christmas. And for the rest of you, happy New Year, prosperous New Year. Both stands adjourned. Jatend piny Kenya William Ruto singo mar bero ngima jo Kenya modak e pinje maoko. Ruto wacho ni migawo manyien molosi mar ng'iyo ngima jogo modak e pinje maoko bende dhi konyo e gero uchumi ma pachoka. Magi nowacho e kinde manotimo limbe mare e piny Washington DC, kama noromo gi jo Kenya modak kono. Bende nomedo ni mano otimore, kama notimore to dhi konyo e kelo dongruok e piny mar Kenya. I came here today and I realized that I actually had the whole continent cheering for me. And I don't take that for granted. Thank you so much. Thank you so much for cheering for me. Thank you so much for putting us on the map. And thank you so much for all the support that you have given us. On terms of passports, we're working on a system whereby we'll have a roving biometric machine that will be able to go around the country so you can come do your biometrics and get your documents. We're also working on a system whereby we will get offices to be dealing with issues of visas and IDs and others. We're also working on an issue in the American spirit that if you want your passport, regular speed of 2 weeks, you pay the normal fee. If you want it in 1 week, you can pay $500. If you want it in 4 hours, you pay $2,000, so that to pay for the charges of getting the services, for you to be able to get the service you need when you need it. Diaspora cannot just be viewed in terms of remittance. Diaspora is a whole body of Kenyans that require services. They are our best ambassadors. They have done us proud. They participate in the development of our country.
and they deserve the best from our government. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyorwako yor ndege manyien mar kambi ndeke mar Kenya Airways mawuok e paw ndeke ma Mombasa achiel kachiel nyaka Dubai. Rigathi ojiwo kambino mondo dhi nyime gi kelo paro mamoko manyien madhi kelo dongruok maket kod mano ka bende osingo ni tend piny owacho biro sirogi kata bed ni giyudo achiedh nade mathoth. Gachagua noten gi jatend migawo weche mag wuoth Kipchumba Murkomen kod jatend migawo weche mag limbe Penina Malonza ka gichiwo puoch gi pak ne okang' no ero mar dongruok. The route expansion from Mombasa to Dubai today is a major step towards making Kenya Airways the airlines of choice in Africa and beyond, and paves the way for more direct city pairing within Africa and other tourist source markets. This move will also open up the coast region, encourage trade between Kenya and the Middle East, boost the tourism sector, and create more jobs for residents of this region. We assure Kenya Airways team of our ministry support even as they explore other destinations and work to increase the number of direct flights to many other major cities and nations of the world. The launch of this flight marks yet another initiative of sustaining millions of jobs in the tourism sector and the coast region. By connecting the Kenyan coast to Middle East, the travel time is effectively reduced, thereby making Kenya one of the most attractive destinations for the Middle East. Ladies and gentlemen, Kenya Airways has once again brought pride to the nation. We must be strategic in offering the best and most attractive packages to beat our competitors if this route is to break even. Jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen onyiso luoro mare kaluwore gi masiche mag apaya mamedore kaluwore gi geche ma ok opuodhi maringe apaya ahinya to e kindegi mag nyasi mar sikuku dhi nyime. Osiemo wang' johala moko ni keto joriembo gi tich kuom thuolo malach mamiyo gi olo ma bende bang'e to gikelo godo masiche mag ndara ok en gima kare. E wi mano, Murkomen olero ni chenro dhi nyime mar keto gach okolo mabiro ting'o jowuoth mohewo 800 nyaka e kauntis ma imbo ma Kenya kendo medo geche matero jowuoth e kaunti ma Mombasa kaka yorno mar duoko chien kwan jowuoth ma bende yudo masiche e apaya. We want to encourage the business owners to hire more drivers and give our young people more work instead of overworking those who are already in place, and when they are fatigued, now they cause accidents in our roads. If a driver is drunk, why do you have to board that motor vehicle, matatu? Let's be able to tell the driver, I'm not boarding this vehicle because you are drunk. So citizens can help us achieve more enforcement if we take consideration, wear your safety belt, do the right things, and it will mitigate the number of accidents that we have on our road. Mana kamano, mano jatend migawo mochung' weche mag wuoth Kipchumba Murkomen ka king'eyo ni en adier ni en kinde mag nyasi to thoth ne riembo matek ka gidwaro ni mondo mi gichop wuoth kendo giduogi gikaw jowuoth mamoko. In kaka japiny kaka iwinjo jatend migawo wacho in gi ratiro mar kwero dereva ni kapo nosebilo gimoro ma ok ni kare to kowinjore ota nyamburko moting'o ngima mar oganda. Kuom mano, sasa miidho mtoka ne ni dereva ni e yo makare. Kapo ni neno ranyisi no mer, oyieni kata go lipot e tesend obila moramora man machiegni kanyo mondo mi okawne okang' nikech ngima yudo dichiel. Kiwito ngima ni e kinde mag nyasi makama to in mana kamano. Kawadhi weche mamoko en ni kweth mar rowere mawuok Kisumu Youth Association koro wuok tumo suo gi moko kuom jotelo e piny Kaluo ma koro wuok oko matiyo gi nyingo gai mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga kendo nywande gi anyuola ne e weche ma ok ochomo yo e kuonde mag chokruok. Rowere go eko onywak ne moko kuom jotelo mane oyier Kaluo kendo kwayo gi mondo mi giwuog oko kendo giked ne Raila Odinga kaka ne gichiko e kinde mane gidwaro ombulu. E twak mar gi Ramogi TV gisiemo jotelogo ka ginyiso gi ni giwe ka berore ka giduwo nying jomoko.
wan kaka yudhe ma Kisumu County wakwero wach jotelo moko masane wuok ni manyo pesa gi nying Raila. Raila osetimo gik mang'eny e piny ka, omiyo nyaka oyud luor makende. Kuom mano wakwero jogo mamanyo tich gi nying jakom Raila Amolo Odinga ni gidhi gimany karatas mondo gimany godo tich. Raila ok en karatas mitiyo godo. Joluo manyocho yier, leader waso manyocho wayiero. Nyuwato nudhi konyo Raila go lweny malo. Sanu ling thi, onge kata ng'a wuoyo. Onge kata ng'a osewuok oko maduokre gi ng'awa, godoyo wede. Uling urito Raila wuogi US kuma nyocho dhiacha, uduogo dokre kode. Nyu neno kama Maida makuru wuok oko maka defend ang'owa, defend family mare. To jotelo mano yier machamo msara gi nying Raila Odinga to ling thi, onge mawuoyo kata chiel. Gik moko matindo tinde magilari county ma Kisumu ka. Wakwayo ni uguru woko mondo condemn gima dhi mbele. Bende jaluo wacho ni dala thuon gweno kogi ariyo. Raila Amolo Odinga pod ngima kendo Raila pod neno. Omiyo akwayo jogo mawuotho ka dang'ni e kor gweng' kodoyo wedegi ni kamanyo pesa madigicham, ok gimeny ne luo, gimenyo ne gin giwegi. Ok gimeny ne luo. Oganda luo onge mano sewacho ne gin gidenyo gi we Raila. Kimanyo giri gi famili ni, we kao nying jakom Raila Amolo Odinga itugo godo. Anakwayo oganda luo ma ketho nying Raila modhi manyo mogo Karuto. Ni dhi many mogo gotas, kati chak wuoth gi famili ni gi nying famili ni idhi many go mogo. Nying Raila wewe uru ketho, Raila osemiyo kwe. Obede Kenya ka joluo ni riwruok moro makende manyaka nene motamo oganda mamoko go. Pile pile joluo ni e riwruok achiel. Koro sani ka Ruto nyoka otelo to ng'ato kar mondo chom Ruto tir to wuogi nying Raila mar mondo miyo kel pogruok e oganda luo. Jagoro mongirore weche mag arita kuonde twech Mary Mudhoni ogolo chik mar timo nonro mar buche motenore gi mine gi nyithindo manie kuonde twech ma pacho ka. Kanoloso e katuch ma Embu, Mudhoni nowacho ni gitiyo kanyakla gi bad migawo no e neno ni giduoko piny kwan mar jotwech kendo jogo moyudi gi keth matindo tindo tinyalo bi yal oko mar rumand. Olero ni chiegni nyithindo 250 otwe gi minegi e ute mag twech ma pacho ka kaka twech ma Embu nigi nyithindo 11. Bende wacho ni nyithindo madongo e kuonde twech gi minegi biro yudo kwede mowuok kuom oganda ka owacho ni nyithindo gi nigi ratiro madongo e alwora mabor gi kuonde twech. We have been working very closely with the judiciary, and we have pleaded that some of the cases are fast-tracked. We don't keep mothers who have children in remand for years on end, since that is going to be detrimental to that young child. Already 4 days ago, we have a child who was born here in Embu prisons, and I'm just imagining how that is going to go for the next 4 years in case that mother is detained for that long. However, we are not saying that those offenders are released. What we are saying is the processes and procedures, the law must be followed for anybody who is going to be released out there. Nitiere dwaro mar chiro pure gwenge mag imbo mar piny Kenya mosedok piny kaluwore kod ng'ikruok mathoth mokwako sekta mar pure pacho ka. Governors mopogore opogore koro nyiso ng'ikruok e counties gi ka giwacho ni sekta mar pur dwarore ni mondo migawo mar pur mondo ketie tim e chenro mag chiero sekta mar pur no. The meeting deliberated on the following priority areas in the sector: the country's food situation, strengthening agriculture institutions and service delivery, sector coordination, sector policy and legal reforms implementation, strengthening extension service delivery and financing, cross-boundary pests and diseases, agriculture, sector financing and resource mobilization, sector development programs, and strengthening agriculture subsidies delivery. In line with the set theme and deliberations, the following resolutions have been agreed upon. In the spirit of collaboration and consultation, the national and county governments will work together
to ensure inclusive policy and project development to enable the country achieve food and nutrition security. The national and county governments will put in place appropriate measures to address current challenges in agricultural production to ensure the country becomes food secure and net exporter of agricultural products in the short run. The two levels of government are committed to moving the 2 million chronically food insecure to food secure. 3, the Ministry of Agriculture and the Council of Governors will hold a consultative meeting in the last week of January 2023 to receive the report of the technical team formed to review and harmonize the legal framework and align the reforms to the Constitution and the devolved system of government for effective implementation at the county level. 4, the two levels of government roll out e-voucher to enhance access to farm inputs and other services to enhance their production. 5, the two levels of government, development partners, and private sector will increase budget allocation to agriculture and livestock sector and prioritize needed infrastructure in the country. 6, the national and county governments will collaborate in digital farmer registration through the county ward agricultural officers who will ensure the real beneficiaries. 7, the Ministry of Agriculture and Livestock Development to ensure that the tea farmers and cooperatives are facilitated to access the fertilizer subsidy program. 8, the national and county governments, together with other partners, will endeavor to transition agriculture from rain-fed to irrigated agriculture. This will include developing 100 dams for irrigation across various parts of the country. The other resolutions are that in order to reach potential of livestock, appropriate policies will be put in place by the national and county governments. This will include the creation of a dedicated livestock development authority and undertaking a comprehensive livestock census to facilitate government plans to cushion producers from impacts of drought. 10, the two levels of government will work together to strengthen extension services and other farmer support services, including development of a countrywide extension program. 11, the two levels of government will work together to strengthen the established sector coordination institutions within the JSSCCM framework and ensure that they are feasible in the sector and adequately utilized. Hold scheduled meetings for various structures in the mechanism and take stock on implementation of resolutions to assess progress. 12, on dispute resolution, the Council of Governors is committed to work together with the national government to resolve areas of contention, especially on legislation/regulations in the sector within the next 3 months. 13, the national government to work together with the counties to streamline exploitation of minerals in the country. A framework will be developed to ensure involvement of counties in prospecting for minerals and issuance of mining licenses. 14, the Ministry of Agriculture and county governments to collaborate in expediting the implementation of reforms in the sugar, tea, and coffee sectors. Further, the Ministry and the Council of Governors will fast-track the process of privatization of sugar factories. This process should ensure farmers are well consulted to reduce litigation. 15, promote and revitalize farmer cooperatives to facilitate their farmers in production and marketing of agriculture and livestock products. The cooperatives will be used to identify and support the targeted farmers with subsidized fertilizers and other government services. 16, both levels of government to implement the soil management policy and promote the use of organic fertilizers to improve soil health. 17, the two levels of government and other stakeholders agreed to be meeting quarterly to review progress of implementing the resolutions. The Joint Agriculture Sector Intergovernmental Secretariat shall work closely with the Ministry of Agriculture and Livestock Development, Ministry of Mining, Maritime and Blue Economy, Council of Governors, Development Partners and ASNET to develop an action plan for implementation of these resolutions. Thank you. Thank you very much, Governor. I see that the ministry associates itself as rent by the leader of
the leadership of the Council of Governors, and I just want to confirm that those are the issues that we've been able to agree on this particular morning, and I further say that this is the beginning of a new era that you will see the issue of food is security in this country a thing of the past, because the manner in which we are engaging and the commitment we've been able to make between ourselves, the roles that the governors will have to play, and the ministry will go in a long way trying to bring the farmers of this country together, involve them, support them, at once increasing the agricultural production. So I am very happy that as we move to next year and having made commitments to each other, having confirmed that we'll be meeting again next year, the fourth week of January, to receive a report from the technical committee that is looking at the various pieces of legislation. I'm sure once we meet and we're able to agree on what has really been a great impediment towards working together and success, we will be able to move together as a team in addressing the problems that face this country. Otherwise, I want to end there, but take this opportunity also to thank. Ramogi, mano ne en nyasi makende ma bendi winjo weche matimore, kata kamano en thuolo mano mwaka oyueyo maromo kwongo e chenro mar Migago. To kapok wakawo yueyo, yiena mondo asom ote magi miseoronwa e laini maro mar ote machuok ma en 33600. Ng'ato wacho ka ni waweuru doyo owuok kende, kik duoke, mano uru Nyamboka ni Oyugis. Kaeto machielo wacho ni min Fei kawuok Odula, wacho ni koti ondisi matek manade. Anta yieno ndisa to be wuon paru winjo gimiwacho no. Moro bende wacho ni wayudo maber, mano uru Nyamboka. Kaeto Pastor Mondi Otiche mar Gem Onyinyore wacho ni mosna jaoda Sara Atieno Nyaseme gi nyara Paulina Dhiambo. Da beda ni into da moso gi lweta kama wantie kar luoro nyake TV. Kaeto mogik Roni Jamigori wacho na neno maber ahinya ka ukelono weche manyien e yo makare. Ramogi wakawo yueyo machuok, bang' thuolo machuok waduogo gi mamoko, kik idhi mabor. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P to emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit ne masongo madhi adhiya, very good. Riuri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 odhiambo, onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni, namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo ukawo simbi. Wadhi kawa simbe, jowinjowa, jonenowa. Mana e Ramogi TV. It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob, and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo
Jatend Migago mar arita Kithure Kindiki onyiso Inspector General mar obila Jafeth Koome mondo los aput marango bero ngima obila. Maeri noyango e nyasi mar rapar mar obila mosewito ngimagi e sach tich e kar tiegruok mar obila ma Utawala APTC. Kindiki nomiyo Koome ndalo 30 machuogo aguch konyo anyuola mag obila kapo ni giwito ngimagi e yor tich. Kamano bende osingo ni piny owacho biro dhi nyime gi rakore gi jonjore makelo fuere e pacho ka. Nyasino ma higa ka higa noparo obila maromo 57 manowito ngimagi higani e yor tich. And the Kenya Prison Service, who paid the ultimate sacrifice with the most precious thing they had, their lives, so that those of us remaining and who are alive can know peace away from criminals and live in freedom. Because of them, we are better off as a nation, stronger as a country, and safer as a people. Na sisi wale tumeachwa hatuna woga. Tuko tayari kufa tukilinda nchi yetu. Musitishwe na busy bodies. Kuna busy bodies kadhaa ni kusema shika polisi, shika polisi. Leo tunalia hapa, siwaoni wako wapi. Ni kule nje tu kusema shika fulani. Shika fulani, shika polisi huyu. The other day they said they arrest 12 police officers. Tukaambia tushike wengine, sijui alifanya nini Mombasa Road. Officers ambao walikuwa kwa hoteli wanatupiwa mishare. Sasa njameni, officer ako kasi yake ya kusindikisha pesa za benki kuu. Amepata barabara imefungwa, ameanza kutupiwa mishare, ako na bunduki. Njameni, kwani hiyo bunduki ni kalamu aanze kuandika nayo? Joriembo mag wuodhe maboyo okwayo tend piny Kenya mondo ne ni dhungruok mar geche e tong' mar piny Kenya gi Uganda oduok chien. Kaluwore gi joriembogo, dhungruok no othiro chenro mathoth e dhowath ma Mombasa kotenore gi seche mathoth mag chwalo osike kowuok e pacho ka nyaka piny libamba ma Uganda, Rwanda to kod Congo. Gidwaro ni tend piny Kenya mondo tim nonro ma joriembogo gi ting' margi e gero uchumi ma pacho ka giwacho ni joriembo mathoth tiyo maka mana ni ok gigol osuru. Saizi unasikia kufanya kazi like in Tanzania, it's very hard for if you are a foreigner. Na in Uganda, the same thing. Na but here in Kenya naona immigration kama wamelala. Nobody is dealing with them. Wanakuja, they do whatever they want in Kenya. Na wanafanya kazi na they are just okay. Jamu ni mrefu na huwa isongi. At least Maraba hata kama ni mrefu inasonga. Busia huwa isongi, unaweza ingia pale saa 2 asubuhi utavuka kesho yake asubuhi. Truck drivers wengi wanalipwa nyuma ya matrela. So kulipwa nyuma ya trailer ni ile ya kwamba hawako through ile system ambaye ni electronic system ya serikali ya kulipia watu. Kwa hivyo ushuru inapotelea kule. And then mambo ya jam. Tumekuwa tukiongea mambo ya jam miaka mingi. But this time tunaomba kidogo mambo ya jam yaweze kushughulikiwa. Ramogi wena monda tiege kanyo gi ethuolo ni mar bende waikore gi tim marwa kawadwa kelo ni kuku mar World Cup. Ing'eni koro wachopo rang'iny mar laro thuolo mar 3 to gi mano mar laro okombe mar piny mangima. Bang' thuolo machuok ahinya abro tudora gi japicha Opondo ka wabro kelo ni kuku mar World Cup. Ka kamano oriti masani, Nyasaye mondo obed kodu. Nyinga Milton Ochieng Awuor. This December, drama,
Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka na una meno mbili. Music and so much more. It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob, and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Merry Christmas! E kinde nyasi mar Christmas, wamedo dhialo hono mar Yesu. Kawakelonu tugo mopogore opogore. Koro nikech en Christmas wakelo yien. Nyaka tuke mabiro moro nyithindo. Kwayas mawer mamit. Kod gik moko mabeyo beyo. Mane Ramogi TV. Yuda Matingu. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangini wakelo ne request kende yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchelo no. Ma entie dero, the house of Rumba. Gima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie monda tho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane yiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera kiyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mane Ramogi TV. Gata sim tupo side. Piga lukukula wa achapi. Wa achapi. Okonyal bedo maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyama manyo tembo tiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso saa 5 otieno. Mane Ramogi TV. Duond mine oseman. Representation mag mine osechako menyore. To sani duond gini oseyudi e lony kod lai mopogore opogore kaka siasa. Monego watim
and empowering the women. Somo. Education. Mag nyithindo timore okang' machalo nade. Ohala mag joma mine. Wang'eyo ni mine nigi ting' matek. Kande ohala mag small and medium enterprises. Thieth. Weche mag tuoche. Nyaka watim capacity building wa network gi jo health department. To kod mamoko. Jailieta kelo ni duol gi chieng' ngeso ka ngeso sa 3 otieno e Ramogi